Hi all, welcome to the class of Mechanics of Solids. Today we are going to discuss some numerical problems from the portion Bending Stress in Short Columns. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5th മോഡ്യൂളിലെ കോളംസ് എന്ന പോർഷനിലെ ഷോർട്ട് കോളംസിൻ്റെ കേസിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ റെക്ടാങ്കുലർ കോളം ഓഫ് വിഡ്ത്ത് 200 mm and thickness 150 mm carries a point load of 240 kN at an eccentricity of 25 mm in a plane bisecting the thickness. Calculate the maximum and minimum intensities of the stress in the section. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ കോളമാണ്. കോളത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 200 mm, തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 150 mm. കോളം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ലോഡാണ്. ഈ പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്സിലി അല്ല എക്സെൻട്രിക് ലോഡായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഇവിടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ 240 kN ആണ്. നമുക്ക് എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 25 mm. എക്സെൻട്രിസിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ബൈസെക്റ്റിംഗ് ദ തിക്നെസ്സിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള എക്സെൻട്രിസിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് മാക്സിമവും മിനിമവും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. ഗിവൺ ഡാറ്റ എല്ലാം എടുത്തെഴുതാം. നമുക്ക് ഇവിടെ കോളത്തിൻ്റെ റെക്ടാങ്കുലർ കോളം ആണെന്നറിയാം. അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 200 mm, തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 150 mm, പോയിൻ്റ് ലോഡാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് 240 kN, ദാറ്റ് ഈസ് 240 × 10⁻³ N. എക്സെൻട്രിസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 25 mm. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും. കോളമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും സിഗ്മ മാക്സും സിഗ്മ മിനിമം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്ന വാല്യൂസ്. Now we are going to calculate the maximum compressive stress sigma max, which is equal to sigma C1 plus sigma C2. That is equal to sigma C1 is P by A plus sigma C2 is equal to M by Z. That is, we can write this as P by A plus this moment is equal to load into eccentricity divided by Z. Okay, that is equal to P into 1 by A plus P by Z. Okay, therefore Z is equal to, for this rectangular section, it is equal to the width and thickness is given, so it is Pt square by 6. And also we have to note that നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, the eccentricity of the plane is intersecting the thicknessനെയാണ് intersect ചെയ്യുന്നത്. സോ B എന്താവും? B is equal to 150 mm ആവും, T is equal to 200 mm ആവും. നേരെ ഇത് റിവേഴ്സ് ആവും. Therefore Z is equal to B is 150 into T is 200 square divided by 6, which is equal to 10⁻⁶ millimeter cube. We have calculated the value of Z as Z is equal to 10⁻⁶ mm cube. And now we have to calculate the maximum compressive stress, which is equal to P 240 into 10⁻³ into 1 by the area is equal to width into thickness plus eccentricity is given as 25 mm divided by Z is equal to 10⁻⁶. So we will obtain the value as 14 Newton per mm square. And now we have to calculate the minimum compressive stress. Minimum compressive stress, that is sigma minimum, which is equal to sigma C1 minus sigma C2, that is equal to P by A minus M by Z. Okay, that is P
by A minus M by Z is equal to P by A minus PE by Z. P is common, therefore 1 by P into 1 by A into A minus E by Z. So we know the value of P as 240 into 10 raised to 3. We know the value of area as 150 into 200 minus eccentricity 25 divided by Z 10 raised to 6. So we will obtain the value as 2 Newton per mm square. So now we have obtained the maximum compressive stress sigma max as 14 Newton per mm square and the minimum compressive stress sigma minimum as 2 Newton per mm square. Okay, that's all we have solved the problem and calculated the intensity for maximum and minimum stresses in this particular short column. Okay, we are moving to next question. A hollow circular column having external diameter 400 mm and internal diameter 300 mm carries a vertical load of 150 kN at the outer edge of the column. Calculate the maximum and minimum intensities of the stress in the section. നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ കോളം ഹോളോ സർക്കുലർ കോളമാണ്. എൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 400 mm, ഇൻറ്റേർണൽ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് 300 mm. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 150 kN. അത് കോളത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോളത്തിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം സ്ട്രെസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡാറ്റ നോക്കാം. Let the outer diameter of the column as DO, which is equal to 400 mm, which is given, and the inner diameter DI, which is 300 mm. The load is given as 150 kN, that is equal to 150 into 10 raised to 3 Newton. Now we have to find the eccentricity. Eccentricity here, the load is acting at the outer edge, so the eccentricity is the half of the diameter of the outer. That is DO by 2, which is equal to 400 by 2, which we will obtain as 200 mm, that is the outer radius. Now we have to find the maximum bending stress and the minimum stress in the column. Now we can calculate the maximum stress sigma max as, which is equal to P by A plus M by Z, that is equal to P by A plus M is equal to P into eccentricity divided by Z, that is P into 1 by A plus E by Z. Now we have to calculate Z value. For a hollow circular column, the Z is equal to pi by 32 into DO raised to 4 minus DI raised to 4 divided by DO square. നമ്മളിത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is equal to pi by 32 into 400 raised to 4 minus 300 raised to 4 divided by 400 square, which we will obtain as 4.29 into 10 raised to 6 millimeter cube. So we have calculated the value for the section modulus Z for this hollow circular column as 4.29 into 10 raised to 6 millimeter cube. Now the area for this hollow circular column is equal to pi by 4 into DO square minus DI square, which is equal to pi by 4 into 400 square minus 300 square, which is obtained as 54,950 millimeter square. So we have calculated the area and also the section modulus. So we have obtained the area and section modulus. Therefore sigma max is equal to P
We know the value of P as 150 into 10 raised to 3 into 1 divided by the area is 54,950 plus eccentricity we have calculated as 200 mm divided by Z is equal to 4.29 into 10 raised to 6 millimeter cube. So we will obtain the value of maximum stress as 9.72 Newton per mm square. And also we know that the minimum stress sigma minimum is equal to P by A minus M by Z. That will be equal to P by A minus PE by Z, which implies as P into 1 by A minus E by Z. It is P by A by PE by Z, which is P into 1 by A minus E by Z. That is, we know the value of P as 150 into 10 raised to 3 into 1 divided by A is 54,950 minus E we have calculated as 200 mm divided by Z 4.29 into 10 raised to 6 millimeter cube. So we will obtain the value of sigma minimum as minus 4.26 Newton per mm square. So it is tensile in nature. Okay. So we are moving to the third problem. Question: a circular rod of 20 mm diameter is subjected to an eccentric load P. Calculate the eccentricity of the load when the maximum compressive stress is 25% more than the mean stress. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു സർക്കുലർ റോഡാണ്, അതിന് 20 mm ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഒരു എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സെൻട്രിക് ലോഡിന് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോഡിയിലേക്ക് എക്സെൻട്രിസിറ്റിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലോഡെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഈസ് 25% more than the mean stress. That is sigma max is equal to 1.25 sigma mean ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Now we know that sigma max is equal to 1.25 sigma mean ആണെന്ന് അറിയാം. Also നമുക്കറിയാം mean stress is equal to P by A. Also sigma max is equal to P by A plus M by Z. That is P by A plus PE by Z. M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PE ആണ്. Okay. Now നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So sigma max എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം P by A plus PE by Z which is equal to 1.25 P by A അല്ലേ? നമുക്കിതിനെയല്ല ഇനി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാം. therefore P by A plus P into E into A divided by Z into A which is equal to 1.25 P by A. That is equal to P by A common ആയിട്ട് എടുത്ത 1 plus E into A divided by Z is equal to by A into 1 plus E into A by Z is equal to 1.25 into P by A. So നമുക്ക് ഈ P by Aയും ഈ P by Aയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ? Therefore we will obtain 1 plus EA by Z is equal to 1.25. Okay. That is EA by Z is equal to 0.25. 1 plus EA by Z is equal to 1.25. Therefore ഈ 1 ഇതിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ 1.25 minus 1 that is equal to 0.25. That is EA by Z is equal to 1 by
0.25 എന്ന് കിട്ടും. therefore E is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0.25 Z/A എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ഇനി നമുക്കറിയാം Z is equal to സർക്കുലർ റോഡാണ്. സോ Z is equal to π/32 d ക്യൂബ് ആണെന്നറിയാം, which is equal to π/32 into 20 ക്യൂബ്. സോ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു 0.25 into Z/A. നമുക്കിനി ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. Z is equal to π/32 d ക്യൂബ്. ഇവിടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ 20 ആണ്. therefore π/32 into 20 ക്യൂബ് which is equal to 785 millimeter cube. സോ നമുക്ക് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. എൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/4 d സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/4 into 20 സ്ക്വയർ, which is equal to π/4 into 400, that is equal to 100 pi millimeter square എന്ന് കിട്ടും. സോ E is equal to 0.25 into ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ 785 divided by 100 pi. So we will obtain the value of E as 0.625 mm. സോ നമ്മളോട് എക്സെൻട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു 0.625 mm. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ.